we start? అయిపోతే మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. అయిపోయిందా? ఓకే, పర్లేదు, వెయిట్ చేస్తాను. ఉందా? ఓకే. గుడ్ ఈవినింగ్. సో ఫస్ట్ ఆర్టికల్ హియర్. Cyclone Ditwa weakens, 3 die in rain related incidents. Okay, Cyclone Ditwa. See, this is another sort of cyclone. Generally you might be knowing cyclone will be cyclone chapter work ellera geography lo. Okay, ok chapter ayivode manchi aanandanga unnai kada telisina vaste. Now cyclones, see, what are cyclones basically? Cyclones are cyclones and name cheppandi. See, okay, basically cyclones are low pressure systems, water మీద కానీ సే ల్యాండ్ మీద కానీ ఫామ్ అయ్యేది. ల్యాండ్ మీద ఫామ్ అవ్వచ్చా? అవదా? ఎందుకు కావాలి? టెంపరేట్ సైక్లోన్స్ ఎక్కడ ఫామ్ అయితే? ఓకే, ఎనీవే, see, cyclones generally, major cyclones are of two types: tropical cyclones and temperate cyclones. Tropical cyclones in the tropical region, temperate cyclones in the temperate region. Now India, being its because of its geography and god given properties, we are having issues with both the tropical cyclones and temperate cyclones. Tropical cyclones manaki we have 11,098 kilometers strong coastal line, so we will be having tropical cyclones. Along with that, from the Mediterranean Sea, in the winters we will be having western disturbances. Those are nothing but rephrased temperate cyclones. Winter times loni manaki western disturbances evaithe vastayo avi kuda avi temperate cyclones. But anyway, leaving all these things aside, ee cyclones form avvadaniki konni conditions ane untayi. Now you might have seen tropical cyclones form avvadaniki 5 major conditions ani. Entavi? Sea surface temperature should be equal to or greater than 27 degrees centigrade. It should be having కొంచెం మంచి హైట్ డెవలప్ అయి ఉండాలి, లోకల్ స్పీడ్ బాగుండాలి, ఇలాంటి కొన్ని కండిషన్స్ మీరు ఉంటారు. ఇంటర్ ట్రాపికల్ కన్వర్జెన్స్ జోన్ కొంచెం పైకి వెళ్ళి ఉండాలి, కోరియాలిస్ ఫోర్స్ అనేది అవైలబుల్ గా ఉండాలి, ఇవన్నీ. సో ఆల్ యూ విల్ బి సీయింగ్ ఇన్ యువర్ జాగ్రఫీ పార్ట్. ఐఎమ్ నాట్ డిస్కసింగ్ దట్ నౌ. సైక్లోన్స్ నేమింగ్ ఎవరు చేస్తారంటే వరల్డ్ మీటరలాజికల్ ఆర్గనైజేషన్స్ తరపున there will be regional groups. Those regional groups will be naming the cyclones. Now this name Cyclone Ditwa has been given by MN. Okay, నేను cyclone static part ఏమి చెప్పట్లేదు మీకు. I hope everyone knows it. If you don't know, please read it. It is very much important for both prelims and mains. Okay, now ఈ Cyclone Ditwa మనకెందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే Cyclone Ditwa has affected mainly Sri Lankan coast and along with that our Tamil Nadu coast. తమిళనాడులోని ఎన్నో ఏకర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ స్పాయిల్ అయింది ఈ సైక్లోన్ వల్ల. నౌ సారీ, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ థింగ్. మనకి ఎగ్జామ్కి ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ఇండియా ఈజ్ జనరల్లీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ మీ ఐఆర్లోని ఫస్ట్ రెస్పాండర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఓషన్ రీజన్ టు ఎనీ ఇష్యూ విచ్ హ్యాపన్స్ ఇన్ ది ఇండియన్ ఓషన్ రీజన్. India considers itself as the first responder. అంటే ఎవరికి ఎటువంటి ప్రాబ్లం వచ్చినా India will be going and helping them. Now this cyclone had created problem to Sri Lanka. Sri Lanka is one of our maritime neighbor. It is a global south country. India considers itself as the voice of global south, leader of global south, leader of the third world, and mainly it is considered as a net security provider for the Indian Ocean region and first responder of the Indian Ocean region. ఇన్ని కారణాల వల్ల మనం ఏం చేసామంటే, since Sri Lanka is facing problem and it is unable to handle the situation on its own, India started an operation called Sagar Bandhu. Operation Sagar Bandhu. దీని ద్వారా we are trying to assist Sri Lanka to handle that cyclone.
ఓకేనా. మన ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ వెహికల్స్ ద్వారా వాళ్ళకి మనం ఫుడ్ పంపించామో, అక్కడ ఎవరైతే ఇండియన్ స్ట్రక్ అయిపోయారో వాళ్ళని వెనక్కి తీసుకొని వస్తున్నామో, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో ద థింగ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఈస్ ఆపరేషన్ సాగర్ బంధు విత్ శ్రీలంక. అక్కడ వరకు మనకు తెలిస్తే సరిపోద్ది. అండ్ సైక్లోన్ నేమింగ్, సైక్లోన్ క్లాసిఫికేషన్, రెడ్ అలర్ట్, ఎల్లో అలర్ట్, ఇవన్నీ సైక్లోన్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి, ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ కి టెంపరేట్ సైక్లోన్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఈ సైక్లోన్స్ ట్రాపికల్ ఈస్టర్లీస్ లోనే ఎంబెడ్ అయి ఉన్నాయా, వెస్టర్లీస్ లో ఎంబెడ్ అయి ఉన్నాయా, ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి మీరు. కంప్లీట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ యువర్ జాగ్రఫీ పార్ట్. నెక్స్ట్ హియర్ వాట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఈస్ ఆపరేషన్ సాగర్ బంధు. ఓకే. నెక్స్ట్ TG to compete with developed nations. TG to compete with developed nations. See, honorable, of course, this is a state news. If anyone is preparing for TSPSC, the statements of Revanth Reddy garu will be very much important. The statements ayina ippudu em ichcharu cheppi. Otherwise also you can quote them as competitive federalism ki examples kinda. Now akkada unde dantloni main essence enti ante, and otherwise manam ee area lo unnam kabatti telusukovalsina avasaram kuda undi. TG to compete with developed nations. Now, Honorable Chief Minister of Telangana is going to complete 2 years in his tenure by December 9th. Okay, ఆయన swearing చేసి 2 years అవుతుంది అని చెప్పి. And in this context also, he announced that he will be releasing the vision document called Telangana Rising 2047. అంటే 2047 కల్లా, 2047 యొక్క significance ఏంటి? Viksit Bharat and India will turn 100 years of independence. Now, for that, he is going to release a document, a vision document called Telangana Rising 2047. దీంట్లో భాగంగా how he is going to plan the developmental objectives మొత్తం అన్ని కూడా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానని చెప్పాడు. Now, and in this context, he also told that our competition is not any Chennai, Andhra Pradesh, Bangalore or anyone. We will be competing with Japan, South Korea and all. Okay, of course, dreams కి ఏం అడ్లు అవసరం లేదు కదా, డబ్బులు కూడా ఖర్చు అవ్వవు. Now దాంట్లో ప్రాబ్లం లేదు, బట్ వెరీ one idea of them had really impressed me. Now what they had done, if you consider this as an Telangana area, core Hyderabad region ని, దాని చుట్టుపక్కల ఉండే outer ring road వరకు ఉండే రీజన్ ని క్యూర్ కింద అనౌన్స్ చేశారు. ఈ అవుటర్ రింగ్ రోడ్ నుండి రీజనల్ రింగ్ రోడ్ వరకు ఉండే రీజన్ ని ప్యూర్ కింద అనౌన్స్ చేశారు. From this two borders of Telangana, they had announced as rare. Okay, మనకి ఎగ్జామ్కి అస్సలకి అవసరం లేదు, బట్ TGPSC వాళ్ళకి అయితే కావాలి. నేను బేసికలీ అర్బన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎట్లా చేస్తారని మాత్రమే చెప్తున్నాను. దే హ్యాడ్ డివైడెడ్ కంప్లీట్ తెలంగాణ ఇంటూ 3 zones, క్యూర్, ప్యూర్ అండ్ రేర్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, కోర్ అర్బన్ ఏరియా, సర్వీస్ ఎకానమీ, ఈ గచ్చిబౌలి ఏరియా, అవుటర్ రింగ్ రోడ్ వరకు ఇది. ఆ తర్వాత పెరి అర్బన్ ఏరియా, బేసికలీ అర్బన్ రూరల్ రెండు కలిపి ఉన్న ఏరియాస్ మొత్తం అన్ని. రీజనల్ రింగ్ రోడ్ వరకు ఉండే వాటిని అన్నింటిని ప్యూర్ అని, అక్కడి నుండి తెలంగాణ బార్డర్ వరకు ఉండేవి వేర్ అగ్రికల్చర్ ఈస్ ది డామినెంట్ ఆక్యుపేషన్, అక్కడ రేర్ అని. నౌ దే వాంట్ టు ఫోకస్ ఆన్ దట్ అండ్ డెవలప్ దెమ్. ఓకే, రైట్. సో ఆఫ్ కోర్స్ that is the classification they want to announce. Okay, next, see in the first page itself, in the nearby Chandana, women exclusive MSME parks in all TZ constituencies. See, we will be having in the economy MSME ane topic untadi, and in GS2 and GS1 you will be having reference to women empowerment. Now in that it will be a very good example to code it. Okay, and women MSME park in every constituency of Telangana. Now obviously దీని వల్ల ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ జరుగుతుంది కదా, ఉమెన్ స్కిల్లింగ్ కావాలి, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అవుతుంది, ఉమెన్ ఎకానమీ గ్రో అవుతుంది. సో దే ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఇట్. అంతే, ఎగ్జాంపుల్ కింద కోట్ చేయడానికి మాత్రమే. Page number 6. One article by Menaka Gandhi ji. Menaka Sanjay Gandhi, our wife. Menaka Gandhi had written an article. She is nothing but national level amala. అంటే ఎలా అయితే వీళ్ళు యానిమల్ లవర్స్ ఉంటారో, మీలో ఎవరైనా ఉంటే ఓకే, సారీ. నౌ యానిమల్ లవర్స్ ఎలా, షీ ఈజ్ అన్ యానిమల్ లవర్ అక్రాస్ ది కంట్రీ.
Now she had written an article focusing on institutionalizing animal representation. Now as article pakkan pettandi, but for our exam 2 things are important in it. First thing enti ante, we are not considering animals in the same footing as humans. Humans ki iche rights animals ki ఇవ్వట్లేదు అని. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి, క్రుయాలిటీ టు ద యానిమల్స్ రిస్ట్రిక్ట్ చేయట్లేదు అని చెప్పి. ఆర్టికల్ మొత్తం అంతా బేసికలీ అదే ఉంటుంది. అంటే మనుషులకి ఏమైపోయినా పర్లేదు కానీ జంతువులకి ఏమీ అవ్వకూడదు అని చెప్పి. నౌ ఇన్స్టిట్యూషనలైజింగ్ యానిమల్ రిప్రజెంటేషన్, ఇందులో ఏంటి అంటే యాజ్ ఎ మెన్షన్ మోస్ట్ ఆఫ్ దర్ ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ హ్యూమన్స్ అని. నౌ దీనివల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, మనకి ఎగ్జామ్కి ఓన్లీ కావాల్సింది టు ప్రివెంట్ ది క్రుయాలిటీ ఆఫ్ యానిమల్స్. వీ హ్యాడ్ అన్ యాక్ట్, ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ క్రుయాలిటీ టు యానిమల్స్ యాక్ట్ 1960. ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ క్రుయాలిటీ టు యానిమల్స్ యాక్ట్ 1960. ఓకే, నౌ దీంట్లో భాగంగా ఇఫ్ ఎనీవన్ ఈజ్ బీయింగ్ క్రూయల్ టు అన్ యానిమల్, he or she would be punished. ఆ పనిష్మెంట్ ఎంత అనుకుంటున్నారు? 10 rupees to 50 rupees. అంటే ఎవరినైనా హార్మ్ చేస్తే ఏదైనా యానిమల్కి దాని మీద వాళ్ళకి వచ్చే పనిష్మెంట్ ఓన్లీ 10 rupees to 50 rupees. ఓకే, ఈ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ క్రూయల్టీ టు యానిమల్ యాక్ట్ 1960 ఇది కొంచెం అవుట్డేట్ అయింది. షీ వాంట్ ఆల్సో దట్ టు బి చేంజ్డ్. ఆబ్వియస్లీ అది కొంచెం రీజనబుల్, ఎందుకంటే అంత తక్కువ ఉన్నప్పుడు డెటరెన్స్ అనేది క్రియేట్ అవ్వదు కదా. ఎవరైనా వెళ్ళి హార్మ్ చేస్తారో, హార్మ్ చేసి మళ్ళీ 50 rupees కట్టేసి వచ్చేస్తారు కదా. దట్ ఈస్ అ కేస్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ దట్, see, you might have seen many environmental bodies, Central Pollution Control Board or else National Tiger Conservation Authority, ఇవన్నీ చూసుంటారు కదా. సిమిలర్లీ ఫర్ ది వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ది యానిమల్స్ we will be having Animal Welfare Board of India. This Animal Welfare Board of India is a statutory body formed under this act, Prevention of Cruelty to Animals Act 1960. అంటే జంతువుల్ని మంచిగా చూసుకోవాలి, వాళ్ళని హార్మ్ చేయకూడదు. ఒకవేళ వాళ్ళని హార్మ్ చేస్తే ఎవరికైనా కంప్లైంట్ ఇవ్వాల్సిన ఆర్గనైజేషన్ పేరు యానిమల్ వెల్ఫేర్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా. దిస్ ఈజ్ ఎ స్టాట్యూటరీ బాడీ ఫార్మ్డ్ అండర్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ క్రూయల్టీ టు యానిమల్స్ యాక్ట్ 1960. దీన్ని ఫర్దర్ స్ట్రెంథన్ చేయాలి అని చెప్పి. మనకి ఎగ్జామ్కి అయితే ఈ రెండే ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, లీవింగ్ ఆల్ హర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ aside, in a number of judgments, Supreme Courts and High Courts had already given recognition to animals ని, నేచర్ ని కాపాడాలి అని చెప్పి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దే హ్యాడ్ గివెన్ యమునా లివింగ్ రైట్స్. యమునా రివర్ కి లివింగ్ రైట్స్ ఇచ్చారు, గంగా రివర్ కి లివింగ్ రైట్స్ ఇచ్చారు. అంటే అవి కూడా హ్యూమన్స్, వాటికి కూడా ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పారు. సిమిలర్లీ, ఇన్ ఏ జడ్జ్మెంట్ కాల్డ్ యానిమల్ వెల్ఫేర్ బోర్డ్ వర్సెస్ నాగరాజ్ కేస్, యానిమల్స్ కి పర్సన్హుడ్ అనేది ఉంది. బేసికలీ యానిమల్స్ కూడా మనుషులుగానే చూడాలి అని చెప్పి కూడా జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చారు. అయితే రియాలిటీ వీళ్ళు జడ్జ్మెంట్ ఇస్తే అయిపోద్ది కదా. ఇన్ రియాలిటీ దేర్ ఆర్ నో చేంజెస్ ఇన్ ది యాక్ట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐపీసీ సెక్షన్ 428, 429 ఇప్పటికీ కూడా యానిమల్స్ ని మనుషుల యొక్క ప్రాపర్టీ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు. ప్రాపర్టీ అంటే అర్థం ఏంటి? మన ఇష్టం, నా ప్రాపర్టీ, నాకు నచ్చింది నేను ఉంచితే అమ్ముకుంటాను లేదా చంపుకుంటాను, నా ఇష్టం, అంతే కదా ప్రాపర్టీ అంటే. నౌ దట్ డెఫినేషన్ హ్యాజంట్ బీన్ చేంజ్డ్ అంటిల్ నౌ. ఇలాంటివన్నీ కూడా చేంజ్ చేయాలని చెప్పి ఆవిడ ఉద్దేశం. ఓకే, సో ఫర్ అవర్ ఎగ్జామ్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ దిస్ జడ్జ్మెంట్, ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ క్రూయల్టీ టు యానిమల్స్ యాక్ట్, యానిమల్ వెల్ఫేర్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, యానిమల్ వెల్ఫేర్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా స్టాట్యూటరీ బాడీ, ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ అండర్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ క్రూయల్టీ టు యానిమల్స్ యాక్ట్. ఓకే, whether do we have fundamental duty to protect animals? Whether do we have fundamental duty to protect animals? Fundamental duty చదవలేదు ఇంకా మీరు. ఓకే, 51 of A of G లో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది కదా ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్, ఎన్విరాన్మెంట్ ని, యానిమల్స్ ని కాపాడాలి అని చెప్పి. ఇట్ ఈస్ అవర్ డ్యూటీ టు ప్రొటెక్ట్ యానిమల్స్. ఓకే, యా. Next, all these are political news. Page number 8. This paper lo same level. See, yeah, page number 10. Sorry.
చాలా రోజుల తర్వాత అసలు పేపర్లు ఏమీ లేవు. న్యూ ఫైండ్స్ హైలైట్ గ్రేట్ నికోబార్ ప్రాజెక్ట్ సైట్స్ బయోడైవర్సిటీ. సి గ్రేట్ నికోబార్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడ మనం ప్లాన్ చేస్తున్నాం? గ్రేట్ నికోబార్ లో, అదే కదా, అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ లో ఉన్న గ్రేట్ నికోబార్ అనే ఒక మెయిన్ ఐలాండ్ లోని వీఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ గ్రేట్ నికోబార్ ప్రాజెక్ట్. It is a very flagship project for India, which is having environmental repercussions, internal security repercussions, and very much important for our sovereignty also. Considering all these things, even if there are chances of environmental damage, మనం దానికి ముందుకెళ్తున్నాం. అయితే ఆబ్వియస్లీ ఆ ప్రాజెక్ట్ గురించి ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు చూస్తే లాస్ట్ 1 year లోని వీ హ్యాడ్ ఫైండ్ 5 new species. అంటే ఆ ఏరియాని క్లియర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటేనే వీఆర్ గెట్టింగ్ హోల్డ్ ఆఫ్ న్యూ స్పీసీస్. నో అది అలా కనిపించే ప్రతిసారి మనకు అనిపిస్తుంది ఈ ప్రాజెక్ట్కి ముందుకెళ్ళడం కరెక్టా కాదా అని చెప్పి. నేను బయోడైవర్సిటీ లాస్ అవుతుంది కదా, రైట్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్ అది. ఓకే, నో ఆ బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్ లో ఇలాంటిది కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం కరెక్టా కాదనే ఫీలింగ్ వస్తుంది. నో లీవింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అసైడ్, ఎస్టర్డే వీ హ్యాడ్ ఫౌండ్ అవుట్ ఏ స్పీసీస్ కాల్డ్ గ్రేట్ నికోబార్ క్రేక్. గ్రేట్ నికోబార్ క్రేక్ అనే ఇది ఒక బోర్డ్ అనుకోండి. ఈ గ్రేట్ నికోబార్ క్రేక్ నిన్న కనిపించింది. ఇక్కడ ఉన్న ఆ ఇమేజ్ కదా, అదే. ఓకే, గ్రేట్ నికోబార్ క్రేక్ అనే బోర్డ్ మనకి కనిపించింది. అండ్ ఇది ఎందుకు సిగ్నిఫికెంట్ అంటే అక్రాస్ ది వరల్డ్ in the last decade, in the last 10 years, we could found out it only 3 times. ఇది 3rd time. అంటే చాలా దొరకట్లేదనే కదా, రైట్? సో we need to safeguard it, but if we are going forward with the project, we cannot safeguard it. That is an issue. Now దీని గురించి కొంచెం తెలుసుకోవాలంటే, this is a new water crake species belonging to the genus Rallina. గ్రేట్ నికోబార్ ఐలాండ్ లో ఉంది. ఎండమిక్ టు అండమాన్ అండ్ నికోబార్ రీజన్ ఓన్లీ. ఎండమిక్ అంటే బేసికల్లీ ఏ ఏరియాలో ఒరిజిన్ అని, ఏ ఏరియాలో దొరుకుతుంది అని చెప్పి. దిస్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఓన్లీ ఇన్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్. మీ స్పీసీస్ గురించి మీరు క్వశ్చన్స్ చూస్తే ఎండమిక్ ఎక్కడ అని చెప్పి అడుగుతారు. ఓకే, సో అంటే ఎక్కడి నుండి ఒక దగ్గర తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ మనం పెట్టొచ్చు కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చీతాస్ ని మనం ఆఫ్రికా నుండి తీసుకొని ఇక్కడ పెడుతున్నాం కదా, సో దే కెన్ ఆస్క్ ఒరిజిన్ ఎక్కడ అని చెప్పి అడగొచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఎండమిక్. దే జనరలీ లివ్ ఇన్ డెన్స్ ట్రాపికల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్. అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ట్రాపికల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ రీజన్ కదా, రైట్, అందుకని అక్కడ ఎక్కువ ఉంటున్నాయి అవి. నౌ ఐయుసిఎన్ స్టేటస్ ఏంటి అంటే, దీన్ని ఇప్పుడు దాకా అసెస్మెంట్ అనేది జరగలేదు. ఎందుకంటే ఇలాంటివి దొరకడమే ఎప్పుడు నిండో ఓన్లీ 4 కనిపించాయి. అసెస్మెంట్ అనేది జరగలేదు. నౌ దే ఆర్ సజెస్టింగ్ ఇట్ టు యాడ్ టు ఎండేంజర్డ్ లిస్ట్. ఎండేంజర్డ్ లిస్ట్ లో యాడ్ చేయమని అడుగుతున్నారు. బట్ అంటిల్ నౌ నో అసెస్మెంట్ హ్యాడ్ హ్యాపెండ్. ఓకే, నాట్ ఎట్ అఫీషియల్లీ అసెస్డ్. నెక్స్ట్, మోడీ అర్జెస్ పీపుల్ టు టేక్ పార్ట్ ఇన్ కాశీ తమిళ్ సంగమం. ఈ గ్రేట్ నికోబార్ క్రేక్ అంటే అర్థమైంది కదా. నౌ ఓన్లీ థింగ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఈస్ దెర్ ఈస్ నో అసెస్మెంట్ ఫర్ ఐయుసిఎన్ అసెస్మెంట్ అనేది అవ్వలేదు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఐయుసిఎన్ విల్ బి వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దిస్ ఇయర్ ప్రిలిమ్స్. ఎవరైతే ప్రిలిమ్స్ ఇస్తున్నారో, ఎందుకంటే ఐయుసిఎన్ కాంగ్రెస్ అనేది ఎవ్రీ 4 years ఒకసారి జరుగుతుంది. లాస్ట్ మంత్ ఐయుసిఎన్ కాంగ్రెస్ అయింది. ఓకే, ఇట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ అబుదాబి, దుబాయ్. ఓకే, నౌ దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇండియా అందులోనే నెంబర్ ఆఫ్ రోల్స్, చాలా యాక్టివ్ రోల్ ప్లే చేసింది ఐయుసిఎన్ సెషన్ లోనే. ఐయుసిఎన్ దేనికి ఫేమస్? మీరు ఏది వినుంటారు ఐయుసిఎన్ లో? ఫేమస్ ఫర్ ఐయుసిఎన్ రెడ్ లిస్ట్. ఐయుసిఎన్ రెడ్ లిస్ట్ వినుంటారు కదా. రెడ్ లిస్ట్ అంటే ఏంటి? బేసికల్లీ ఒక స్పీసీస్ ఎంత ప్రాబ్లమ్ లో ఉంది అని చెప్పి ఇచ్చే ఒక లిస్ట్. Now in it there will be 9 classifications: extinct, extinct in the wild, critically endangered, endangered, vulnerable, near threatened, data insufficient, ఇలాంటివన్నీ. Now ఈ గ్రేట్ నికోబార్ క్రేక్ కి అసెస్మెంట్ అనేది జరగలేదు. అంటే ఆ 9 వీటిలోనే ఎందులోకి రాలేదని చెప్పి. ఓకే, నౌ ఈ ఐయుసిఎన్ ఎగ్జామ్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటానంటే 4 years ఒకసారి సెషన్ అవుతుంది కదా, రీసెంట్ గా సెషన్ అయింది అని చెప్పి. ఓకే, నెక్స్ట్,
Modi urges people to take part in Kashi Tamil Sangamam. See, కాశీ తమిళ్ సంగమం అనే దాన్ని ఇప్పుడు నిన్న మనము చేస్తున్నాం. బేసికలీ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ షోస్ ది డైవర్సిటీ ఆఫ్ ఇండియా. హిందీ బెల్ట్ లో ఉండే ఒక ఏరియా, తమిళ్ బెల్ట్ లో ఉండే ఒక ఏరియా, రెండు కలిసి మీటింగ్ అవడం. దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ సివిలైజేషనల్ లింక్స్. This event will be mainly organized to uphold the India's ideology of Ek Bharat Shresth Bharat. Okay, in society class ayya meeku. Okay, in society you will be learning about the topic called diversity and unity in diversity. Diversity and unity in diversity. Now see, ఎక్కడైనా డైవర్సిటీ అనేది, once listen properly, ఎక్కడైనా డైవర్సిటీ అనేది చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం ఉంటుంది. See, handling diversity, listen properly for the next 2 minutes. Handling diversity will be very much difficult for any country. ఎందుకంటే డైవర్సిటీ డిఫరెంట్ ఉండమంటే అర్థం ఏంటి? డిఫరెంట్ కల్చర్స్ ఉండే పీపుల్, డిఫరెంట్ రిలీజియన్స్ ఉండే పీపుల్, డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ ఉండే పీపుల్ ఉంటారు. నౌ వీఆర్ మోర్ అసోసియేటెడ్ విత్ అవర్ కల్చర్ దాన్ టు ఏ రీజన్, దాన్ టు ఏ నేషన్. ఎందుకంటే మనము ఆ ఏరియాకి అలవాటు పడిపోయి ఉంటాం. నౌ ఇఫ్ డిఫరెంట్ కల్చర్ ఓరియంటెడ్ పీపుల్ అనే వాళ్ళు కొత్త ఏరియాకి వస్తే గొడవలు అవడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటాయి. నౌ ది రీజన్ ఫర్ మెనీ వార్స్ ఎర్లియర్ ఈజ్ ఆల్సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కల్చరల్ క్లాషెస్, సివిలైజేషనల్ క్లాసెస్. మరి కానీ ఈ గ్లోబలైజ్డ్ ఎరాలోని దేర్ ఈస్ నో స్కోప్. ఆబ్వియస్లీ దేర్ విల్ బి ఛాన్స్ దట్ మెనీ డిఫరెంట్ కల్చర్ ఓరియంటెడ్ పీపుల్ విల్ బి కమింగ్. ఇప్పుడు యుఎస్ఏలోని ఇండియన్స్ బోల్డ్ మంది వెళ్తున్నారు, ఫ్రాన్స్ కి ఇండియన్స్ వెళ్తున్నారు, అలానే జర్మనీ వాళ్ళు ఎక్కడికి వస్తున్నారు. డిఫరెంట్ థింగ్స్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్. ఈ డైవర్సిటీ అనేది ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం అనే దాన్ని బట్టే ఆ కంట్రీ యొక్క గొప్పదనం అనేది ఉంటుంది. నౌ ఇన్ హ్యాండ్లింగ్ డైవర్సిటీ దేర్ ఆర్ 3 different models across the world. First model is called salad bowl model. Second model is called as melting pot model. Third model is called as mosaic model. You will be learning this in your society. ఒకవేళ చెప్పబోతే నాకు తెలియదు కానీ మామూలుగా సొసైటీలో ఇది వస్తుంది. నౌ మెల్టింగ్ పాట్ కల్చర్. మెల్టింగ్ పాట్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఒక పాట్ లోని మెల్ట్ అయిపోతున్నాయి. దట్ మీన్స్ డిఫరెంట్ కల్చర్స్ విల్ బి కమింగ్ అండ్ గెట్టింగ్ మెల్టెడ్ ఇన్ టు ది మెజారిటీ కల్చర్. అంటే ఆ కల్చర్ లో అన్ని కలిసిపోతాయి, ఇంకా వాళ్ళ ముందు కల్చర్ ఏమీ ఉండదు. ఏదైతే మెజారిటీ కల్చర్ ఉందో దాంట్లో కలిసిపోతారు. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ యుఎస్ఏలోని వెస్టర్న్, అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వెస్టర్న్ వేరే కల్చర్స్ అన్ని పోయి వెస్టర్న్ కల్చర్ వచ్చేస్తాయి కదా, దాన్ని ఫాలో అవుతారు, రైట్? సో దాన్ని మెల్టింగ్ పాట్ కల్చర్ అంటారు. నౌ దిస్ ఈస్ నాట్ ఏ గుడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ ది డైవర్సిటీ. నేను గొడవలు అవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది కదా. అనదర్ టైప్ ఆఫ్ మోడల్ ఈజ్ సలాడ్ బౌల్ మోడల్. ఈ సలాడ్ బౌల్ మోడల్ ఏంటి అంటే, యూ మైట్ హావ్ సీన్ ఫ్రూట్ సలాడ్ మనం చూస్తాం కదా, పపాయ, వాటర్ మిలాన్, ఆరెంజ్, ఎనీథింగ్. నౌ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, డిఫరెంట్ కల్చర్స్ విల్ బి దేర్. ఏవి ఒక దాంట్లో ఒకటి మెల్ట్ అయిపోవట్లేదు, అలానే ఒకదానికి ఇంకో దానికి లింక్ కూడా ఉండదు కదా. సో అంటే డిఫరెంట్ కల్చర్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ డైవర్సిటీ ఉంది, కానీ కో ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి, కానీ వాటి మధ్యలో ఎటువంటి ఇంటరాక్షన్ అనేది లేదు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సలాడ్ బౌల్ మోడల్. ఎగ్జాంపుల్ యూకే. నౌ ఇక్కడ గొడవలు అవడానికి స్కోప్ ఉంది, ఎందుకంటే చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి. మెజారిటీ కల్చర్ లో కలిసిపోవట్లేదు కూడా, అది వీళ్ళకి మధ్య క్లాషెస్ రావచ్చు. వన్ మోర్ మోడల్ ఈజ్ మొసైక్ మోడల్. ఈ మొసైక్ మోడల్ ఏమవుతుందంటే సేమ్ ఇలానే సలాడ్ బౌల్ మోడల్ అనే డిఫరెంట్ కల్చర్స్ విల్ బి దేర్, బట్ ఇట్ విల్ బి టేకింగ్ గుడ్ ఫ్రమ్ ది అదర్ రిలీజియన్స్, గుడ్ ఫ్రమ్ ది అదర్ కల్చర్స్. ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది. వీఆర్ సెలిబ్రేటింగ్ ఈద్, వీఆర్ సెలిబ్రేటింగ్ క్రిస్మస్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డిక్లేర్స్ ఈద్ అండ్ క్రిస్మస్ యాజ్ అన్ హాలిడే. ముస్లిం వెడ్డింగ్ మనం వెళ్తే తింటాము చికెన్ మటన్, రైట్? సో సిమిలర్లీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్, దీన్ని మొసైక్ మోడల్ అంటున్నాం, ఇంటర్మిక్సింగ్ ఆఫ్ ఇట్. ఇది డైవర్సిటీ హ్యాండిల్ చేయడానికి మంచి పద్ధతి. నౌ ఈ డైవర్సిటీని సరిగ్గా హ్యాండిల్ చేయడం వల్ల యూరోప్ ఈస్ బర్నింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్. యూరోప్ ఈస్ ఇన్ అ వెరీ ప్రాబ్లమాటిక్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ దేర్ కంప్లీట్ హిస్టరీలో. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసినట్టు వాళ్ళు ఎప్పుడు ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయట్లేదు. ఫ్రాన్స్ మెయిన్లీ చార్లీ హెబ్డో ఇన్సిడెంట్, నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ వల్ల జనాలు అక్కడ చచ్చిపోతున్నారు.
రైట్. ఆ డైవర్సిటీని హ్యాండిల్ చేయలేకపోవడం వల్ల అక్కడ ముస్లిం క్రిస్టియన్ గొడవలు చాలా ఎక్కువైపోతున్నాయి అండ్ ఆల్. See, you might have seen this type of issues in our India also. But the thing is that 140 crore population లోనే 1-2 ఇన్సిడెంట్లు అనేది కామన్. We are handling the diversity in a very better manner. దానికి కారణం ఏంటి అంటే because of our culture, our Indian ethos says that vasudhaiva kutumbakam, whole world is one family, sarva dharma samabhava, we will be treating all the religions equal, atidhi devo bhava, we are treating all the religions ఏవైనా సరే. 3 religions born in India, 3 religions came from outside. Even after that, India is able to be stable. Now, ఈ డైవర్సిటీని ఇలానే ఉండాలంటే ఫర్ ఎనీ కంట్రీ డైవర్సిటీ is a problem. For India, diversity itself is dividend. Diversity మనకు బెనిఫిట్. India is known across the world for its unity in diversity. ఓకే, అంటే ఇన్ని డివిజన్స్ ఉన్నా సరే, క్యాస్ట్ డివిజన్, రిలీజియస్ డివిజన్, లాంగ్వేజ్ డివిజన్, రేషియల్ డివిజన్, జాగ్రఫికల్ డివిజన్స్ ఇన్ని ఉన్నా సరే, వీఆర్ స్టాండింగ్ యూనిక్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ. నౌ ఎలాంటి యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ ఎదగడానికి కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. ఆర్టికల్ 14, 15, 16, 17, 18 ఈక్వాలిటీ అందరికీ ఇచ్చిందని చెప్పి 25, 26, 27, 28 సెక్యులరిజం ని ప్రమోట్ చేస్తూ జుడిషియరీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. రైట్. సో అలానే మన కల్చర్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. ఇన్ అనదర్ మేనర్ గవర్నమెంట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ డ్యూ టు ఇనిషియేటివ్స్ లైక్ దిస్ కాశీ తమిళ్ సంగమం. అందుకనే చెప్తున్నాయి. ఓకే, ఇంత లాగాల్సి వచ్చింది. అది బేసికలీ దిస్ కాశీ తమిళ్ సంగమం స్ట్రెస్సెస్ అపాన్ యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ, నథింగ్ బట్ ఏక్ భారత్ శ్రేష్ఠ భారత్, యునైటెడ్ వి స్టాండ్, డివైడెడ్ వి ఫాల్. ఓకేనా? అందుకని ఇలాంటివి ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ష్యూర్ ఇంత చెప్పినందుకైనా ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఎ క్వశ్చన్ ఆన్ యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ, యూ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ యాజ్ ఎగ్జాంపుల్. Okay, yeah. Next. Yeah, see. See, in today's PIB, they had mentioned, Hindulo ఇవ్వలేదు, PIB లోని IMO గురించి ఈరోజు మెన్షన్ చేశారు. దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ ఎగ్జామ్. సో ఇంటర్నేషనల్ మ్యారిటైమ్ ఆర్గనైజేషన్, ఇంటర్నేషనల్ మ్యారిటైమ్ ఆర్గనైజేషన్ కి ఇండియా హ్యాడ్ బీన్ ఎలక్టెడ్ యాజ్ వన్ మోర్ టైమ్ టు ది IMO కౌన్సిల్. నౌ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ how we are having council of ministers and cabinet to implement the decisions of the parliament in India. To implement the decisions of International Maritime Organization, we will be having International Maritime Organization Council, IMO Council అని మనం క్రియేట్ చేసాం. Now ఈ IMO Council is part of United Nations body. ఇది ఒక యునైటెడ్ నేషన్స్ కి చెందిన బాడీ. యునైటెడ్ నేషన్స్ కి చెందిన బాడీలోని మనము మళ్ళీ మెంబర్ కింద సెలెక్ట్ అయ్యాం. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అందులోని కేటగిరీ బిలో ఇండియా సెలెక్ట్ అయింది. దిస్ ఈజ్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే this is the second time India being elected and with 95% voting తో మనం గెలిచాం. Okay, now why this is important అంటే India is stressing a lot upon maritime domain. ఇందాక కూడా నేను చెప్తున్నప్పుడు శ్రీలంక గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు India pushes itself as the leader of the third world and net security provider in the Indian Ocean region. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎన్నో మ్యారిటైమ్ స్ట్రాటజీస్ తీసుకొచ్చింది. ఎప్పుడైతే ఈ ఐఎంఓలోని మళ్ళీ మనల్ని మెంబర్ కింద తీసుకున్నారో దిస్ షోస్ ఇండియాస్ గ్రోయింగ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇన్ ది మ్యారిటైమ్ డొమైన్. మ్యారిటైమ్ డొమైన్ అని మన రేంజ్ పెరిగినట్టు. సో ఇది పక్కన పెడితే నౌ వాట్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ మ్యారిటైమ్ ఆర్గనైజేషన్, వాట్ ఈస్ ఇట్స్ రోల్? నౌ ఇన్ 2023 మెయిన్స్ దే హ్యాడ్ 24 మెయిన్స్ దే హ్యాడ్ ఆస్క్డ్ 15 మార్క్ ఆన్ ఐఎంఓ డైరెక్ట్లీ. ఓకే, అందుకు అండ్ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద ప్రిలిమ్స్ ఆల్సో. Now for 26-27 term India has been elected consecutively for the second time. Highest voting మనకు వచ్చింది. As I mentioned, this is an executive body. This is formed under IMO convention. 10 nations include అయితే అందులోనే ఒక కంట్రీ ఇండియా. These are the other nations. Now what is the major role of International Maritime Organization? ఈ మ్యారిటైమ్ లో ఏం జరుగుతుంది మెయిన్ గా? వాటర్లోని, సీస్లో, ఓషన్స్లో షిప్స్ ట్రేడ్ జరుగుతుంది, షిప్స్ ఎక్కువ వెళ్తాయి, ట్రావెలింగ్ జరుగుతుంది, అంతే కదా. సో అవన్నీ రెగ్యులేట్ చేయడం వీళ్ళ పని. ఇంటర్నేషనల్ మ్యారిటైమ్ ఆర్గనైజేషన్, వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ది మ్యారిటైమ్ డొమైన్ దే హ్యావ్ టు రెగ్యులేట్ ఇట్. నౌ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దట్ ఈ మ్యారిటైమ్ డొమైన్లో యాక్టివిటీస్ సరిగ్గా జరగట్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
మెరైన్ పొల్యూషన్ అనేది బాగా ఎక్కువ ఉంది, మెరైన్ పొల్యూషన్ బాగా ఉంది. షిప్స్ పైరసీ, సీ పైరేట్స్ ఆఫ్ కరీబియన్ చూసుంటారు కదా, సో ఈ సీ పైరసీ అనేది బాగా పెరిగిపోతుంది. సిమిలర్లీ దేర్ ఈస్ నో ప్రాపర్ రెగ్యులేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫిషింగ్. సో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే వీటన్నింటినీ రెగ్యులేట్ చేద్దాం అనుకున్నారు. ఈ ఐఎంఓ కౌన్సిల్ యొక్క పని కూడా అదే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే హ్యాడ్ కమ్ అప్ విత్ అండ్ కన్వెన్షన్ కాల్డ్ మార్పోల్. ఈ మార్పోల్ కన్వెన్షన్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే టు రిస్ట్రిక్ట్ మెరైన్ పొల్యూషన్, టు రిస్ట్రిక్ట్ మెరైన్ పొల్యూషన్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోలాస్ కన్వెన్షన్ ఉంది. ఈ సోలాస్ కన్వెన్షన్ ఏం చేస్తుందంటే షిప్స్ క్వాలిటీ, షిప్స్ ఎలా నడవాలి ఇవన్నిటి మీద చెకింగ్ చేస్తుంది. ఈ STCW కన్వెన్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఎవరైతే సీ ఫేరర్స్ ఉంటారో అంటే షిప్స్ లోని కెప్టెన్ కానీ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరికీ క్వాలిఫికేషన్స్ ట్రైనింగ్ గురించి STCW కన్వెన్షన్. నౌ ఆల్ దీస్ కన్వెన్షన్స్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ IMO. Similarly, it regulates ship design, construction, operations and all. It will be developing rules to prevent any type of maritime issues. Now, obviously it's important, right? Now, as I mentioned, this is formed by an UN convention in 1948, headquartered in London, UK. Now, India became a second time the member of IMO Council. Okay, ekkada varaku. Next further. Yeah. Now, this is an international maritime organization under United Nations అంటున్నాం కదా. మరి దీని రోల్కి UN క్లాస్ రోల్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? We had discussed about UN క్లాస్ కూడా కదా. ఇది కన్వెన్షన్ ద్వారా వచ్చింది, అది కన్వెన్షనే కదా. అదేంటి మరి? UN క్లాస్ ఉన్నారు కదా. I myself mentioned 2 or 3 times in the class. United Nations Convention for the Law of the Sea. అది బార్డర్స్, మ్యారిటైమ్ బార్డర్స్ మొత్తాన్ని చెకింగ్ సెట్ చేస్తుంది. అందులో ఉండే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ UN క్లాస్ కింద 3 బాడీస్ ఉంటాయి. ఇంటర్నేషనల్ సీబెడ్ అథారిటీ విల్ బి గివింగ్ ఛాన్స్ ఫర్ మైనింగ్ ఇన్ ది ఎక్స్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ జోన్ అండ్ ది హై సీస్ రీజన్. ఇందులో ఉండే ఇట్లాస్ అనే ఆర్గనైజేషన్, ఇంటర్నేషనల్ ట్రిబ్యునల్ ఫర్ ది లా ఆఫ్ ద సీ, ఏం చేస్తుంది? ఒక కంట్రీకి ఇంకో కంట్రీకి మధ్యలోని మ్యారిటైమ్ ఇష్యూస్ అంటే బౌండరీ ఇష్యూస్ దాన్ని సాల్వ్ చేస్తుంది. So in this manner that will be dealing with the jurisdictional issues. ఈ మ్యారిటైమ్ ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేస్తుంది? మెరైన్ పొల్యూషన్ అవ్వకుండా, సీస్ ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా, పైరసీ లాంటివి లేకుండా, నెక్స్ట్ ఫర్దర్ సీ ఫేరర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ స్ట్రెంగ్త్, ట్రైనింగ్, కెపాసిటీ బిల్డింగ్ కోసం. ఓకేనా? నౌ బేసికలీ UN క్లాస్ లాస్ పెడుతున్నట్టు, వీళ్ళు ఫర్దర్ యాక్షన్స్ అని వీళ్ళు చేస్తున్నట్టు. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ బిట్వీన్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దిస్ ఇయర్స్ ఎగ్జామ్. Page number 1. In page number 1, there is an advertisement called Notice by Tajpur Port. See, anduloni they had mentioned about, chusara, right bottom highlights loni first highlight they had mentioned that development of design, build, finance, operate and transfer basis. Now ఏంటిది DBFOT అంటే? మీకు అకౌంటింగ్ అయిపోయిందని అడుగుతున్నాను. డిజైన్, బిల్డ్, ఫినాన్స్, ఆపరేట్ హైలైట్స్ లోని ఫస్ట్ హైలైట్ కింద డెవలప్మెంట్ ఆన్ డిజైన్, బిల్డ్, ఫినాన్స్, ఆపరేట్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ బేసిస్. See, I hope you had heard about PPP, public private partnership. In public private partnership, public-private partnership and the government and private people are coming together to implement one project or do one task. Now, ee task చేసేటప్పుడు there are different routes. Say for example, build, operate, transfer. అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ప్రైవేట్ సెక్టర్ will be building that project, it will be operating that project. After some years, it will be transferring to the government. Build, own, operate, transfer. ఇక్కడ ఈ ప్రాజెక్ట్ మొత్తం గవర్నమెంట్ BOTలో, వీళ్ళు ఓన్లీ ఆపరేట్ చేస్తున్నారు. ఇన్ BOT, బిల్డ్, ఓన్, ఆపరేట్, ట్రాన్స్ఫర్, వీళ్ళు కడుతున్నారు, వీళ్ళే ఓనర్స్ కూడా. ఆ ప్రైవేట్ సెక్టరే ఓనర్స్. కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత ఆపరేట్ చేసి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోల్ మైన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, కోల్ మైన్స్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు? వీళ్ళు టెండర్ గెలిచిన తర్వాత వాళ్ళే కదా ఇంకా మైన్,
కొన్ని ఇయర్స్ వరకు వాళ్ళు ఉంటుంది, టెండర్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ గవర్నమెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బూట్. నౌ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హైవేస్ ఉంటాయి కదా, హైవేస్ గవర్నమెంట్ కానీ వాళ్ళు ఆపరేట్ చేస్తారు, దట్ ఈస్ బిఓటి. ఇన్ దిస్ మేనర్ సిమిలర్లీ దేర్ ఈస్ హైబ్రిడ్ యాన్యుటీ మోడల్, different government owned contractor operated model, different models అనే ఉన్నాయి. This is one more model called as design, build, finance, operate and transfer. అంటే ఫ్రమ్ ద డిజైన్ ఫేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ విల్ బి హ్యావింగ్ ద రోల్. ఇట్ విల్ బి డిజైనింగ్ ద ప్రాజెక్ట్, ఇట్ విల్ బి బిల్డింగ్ ది ప్రాజెక్ట్, ఇట్ విల్ బి ఫినాన్సింగ్, ఇట్ విల్ బి ఆపరేటింగ్ అండ్ లాస్ట్లీ ఇట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఆఫ్టర్ సమ్ ఇయర్స్. అర్థమైందా? సో డిఫరెంట్ మెకానిజమ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఇది వన్ ఆఫ్ ది మెకానిజం ఫర్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్. ఓకే, నౌ ఈ ప్రాజెక్ట్స్ లోని డిజైన్ లో వీళ్ళకి సంబంధం లేదు. డిజైన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇస్తే వీళ్ళు చేస్తారు. హియర్ డిజైన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ దేర్ హ్యాండ్స్. ఓకే, నౌ సి ప్రాబ్లం మీకు న్యూస్ లో వచ్చే పీపీపీ మోడల్స్ అయితే తెలుసుకోవాలి. మొత్తం మా అయితే ఒక 6-7 మోడల్స్ ఉంటాయి అంతే, అన్ని చూసుకున్నా సరే మంచిదే. యా, దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద డే. థ్యాంక్ యూ.